India geographical features. Introduction. India, officially known as the Sovereign Socialist Secular and Democratic Republic of India, is the world's seventh largest country. It has varied landscape. It is rich in natural landscape with the beautiful natural resources. Location and extent. It is its latitude and longitude extend in approximately 8 degree north to 37 degree north and 68 degree east to 97 degree east. The Andaman and Nicobar Island extend the farthest southward and add to the latitude extent. The north-south extend in the mainland India from Kashmir in the north to Kanyakumari in the south is 3,214 km. Its west to east extended from Rann of Kutch in the west to the Arunachal Pradesh in the east of is 2,933 km. The length of the coastline along with the peninsula of India is about 7,516.6 km. তো এটা বলছে যে পুরো এটা যে আমরা ইন্ডিয়ার ব্যাপারে এবার পড়ছি, ইন্ডিয়ার লোকেশনটা এক্স্যাক্টলি কত, আর ইন্ডিয়া কতটা বড়। এই যে ইন্ডিয়াকে সাত নম্বর লার্জেস্ট কান্ট্রি বলা হচ্ছে, কেন 7 নম্বর, কত বড় আমরা সেটাই এখানে বলছে। যে একদিকে কাশ্মীর টু কন্যাকুমারী, এদিকে একদম রান অফ কচ্ছ টু অরুণাচল প্রদেশ, আর এদিকে এক্সটেন্টটা বড্ড বেশি বেড়ে গেছে হচ্ছে আন্দামান আর নিকোবরের কাছে। আচ্ছা, তাছাড়া আমরা যেহেতু পেনিনসুলা, হোয়াট ইজ পেনিনসুলা? পেনিনসুলা মানে হচ্ছে যার 3টে সাইডেই জল, এদিকে জল, এদিকে জল, এদিকে জল, দিস ইজ কল্ড পেনিনসুলা। তো এই জায়গাটায় আমাদের পুরো কোস্ট লাইনটা 7,516 কিলোমিটার, মানে আমাদের ঠিক এক্স্যাক্টলি এইখান থেকে এই যে কোস্ট লাইন স্টার্ট হচ্ছে, এই গিয়ে পুরোটা পরোটার মতো দেখতে লাগছে। ওকে, the Tropic of Cancer, 23.5 degree north, passes through the middle of the country, dividing it into two latitudes, half north temperate and south tropical lands. It passes through the state of Madhya Pradesh, covering the longest distance. সব থেকে বেশি তোমার পাস করছে মধ্যপ্রদেশের ওপর দিয়ে। The Cape Cameron in Tamil Nadu near Kanyakumari is the southernmost tip of India. India takes its standard time from 82.5 degree east meridian, which passes through Allahabad. Indian Standard Time IST is 5.5 or 5.30 minutes hour ahead of Greenwich Mean Time. GMT as the Indian Standard Meridian is situated to the east of Greenwich Meridian. আমরা যেহেতু গ্রিনউইচ টাইমকে মেনে চলি, যেটা আমরা অলরেডি পড়েছি, যেটা আছে লন্ডনেতে, সেটার ওখানে জিরো টাইমকে ধরা হয়। তাই জন্য ওখান থেকে আমাদের যত ল্যাটিটিউড আর লংগিটিউডে আলাদা, মানে 82.5 ইস্টে পড়ছে, তাই জন্য +5:30, মানে ওখানে যদি 0 বাজে, মানে 12টা বাজে, রাত্রি হোক দুপুর হোক, আমাদের এখানে 5:30 বাজবে। সেটা পরের 5:30, আগের 5:30 নয়। যদি ওখানে রাত্রি 12টা বাজে, আমাদের এখানে ভোর 5:30 বাজবে। যদি ওখানে দুপুর 12টা বাজে, তাহলে আমাদের এখানে বিকেল 5:30 বাজবে। আমাদের 5.5 ঘন্টা ডিফারেন্ট, মানে 5.5 আওয়ারের ডিফারেন্স। Boundaries and neighboring country of India. The Indian peninsula is bounded on the three-sided by the Arabian Sea, the Indian Sea and the Bay of Bengal respectively. In the north, India is separated from the rest of the Asia by a mountain wall, the Great Himalayan. Hence, India's international boundaries are formed by the lofty mountains and its offshoots in the north, northwest and northeast. In the south, southwest and southeast, it's the coast it washed in the Indian Ocean, the Arabian Sea and the Bay of Bengal, যেটা আমরা অলরেডি দেখেছি। আরবিয়ান সি পড়ছে একটা সাইডেতে, তলায় পড়ছে ইন্ডিয়ান ওশান, আর এদিকে পড়ছে বে অফ বেঙ্গল। এই তিনটে নিয়ে আমাদের জলটা তৈরি। Immediately across India's border in the north is the Tibetan Plateau. আমরা যদি নর্থের দিকে এটাকে সরাই, তাহলে আমরা দেখতে পাবো এখানে টিবেটিয়ান প্লেটোটা আছে। আমাদের ইন্ডিয়ার ম্যাপটাকে না পুরো লার্ন করে নিতে হবে, তবে আমরা বুঝতে পারবো। তো আমাদের এদিকে কি দেখতে পাবো? আরবিয়ান সি, তলায় আছে ইন্ডিয়ান ওশান, এদিকে আছে বে অফ বেঙ্গল। তুই যে পিকচারের মতো মাথায় রাখিস, তাহলে ওয়েস্ট ইস্ট তোকে নিয়ে ভাবতে হবে না, তোকে জাস্ট ভাবতে হবে যে কোথায় কি আছে। এই সাইডে ঠিক গুজরাট আছে, গুজরাটের ঠিক ওপরে আছে তোর পাঞ্জাব, পাকিস্তান, এদিকে তারও পাকিস্তানের ওপরে আছে আফগানিস্তান, এইদিকে সেম দেখ আমাদের নেপাল, ভুটান, আগে আমাদের যেমন ছিল বাংলাদেশ, আমাদের নেবার, মায়ানমার আমাদের নেপাল, এখানে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল আছি, ঠিক ওয়েস্ট বেঙ্গলের ওপরে আছে সিকিম, সিকিমের ওপরে আছে টিবেট, টিবেটের ওপরে আছে চায়না। এইভাবে পরপর যদি আমরা মনে রাখতে পারি, তাহলে আর তলায় আছে শ্রীলঙ্কা, এই সাইডে আছে ঠিক বে অফ বেঙ্গলে আছে আন্দামান আর নিকোবর, এই সাইডে আরবিয়ান সিতে আছে লাক্ষদ্বীপ, আর আমাদের ঠিক ওপরেই আছে তার মানে টিবেটিয়ান প্লেটো। Our next immediate
নেবার্স আর চায়না, নেপাল, ভুটান ইন দ্য নর্থ। আমরা নর্থের দিকে দেখতে পাবো যে চায়না, নেপাল, ভুটান, এটা হচ্ছে নর্থ সাইডেতে। দ্য ইস্ট অফ নেপাল অ্যাক্রস দ্য সিকিম ইজ ভুটান। আমাদের নেপালের ঠিক পাশেই আছে ছোট্ট একটা জায়গা, দ্যাট ইজ সিকিম, আমরা যেখানে ঘুরতে যাই প্রায়, তার ঠিক পাশেই আছে ভুটান, যেখানে আমরা ইজিলি মানে নেপাল আর ভুটান আমরা ইজিলি ঘুরতে যেতে পারি, কারণ আমাদের তার মাঝখানের জায়গাটাই আমাদের নিজেদের। At the easternmost point of Indian border is the eastern tri-junctions where India, China and Myanmar meet. এই ঠিক জায়গাটাতে ইন্ডিয়া, চায়না আর মায়ানমার একসাথে মিশছে। কোনখানটা? ইন্ডিয়া, এই যে ইন্ডিয়া, এখানে চায়না, এটা মায়ানমার, এই জায়গাটাতে আমাদের এখানে এসে মিশছে। বাংলাদেশ ইজ দ্য বর্ডার অফ 3 সাইডেড বাই ইন্ডিয়া। বাংলাদেশ এমন একটা জায়গা যা 3টে সাইডেতেই ইন্ডিয়ার তলাটা বে অফ বেঙ্গল আছে। টু দ্য ইস্ট লাইস মায়ানমার। এ ঠিক আমাদের একদম লাস্টের দিকে গিয়ে, আমরা এই জায়গাটাও তো আমাদের আছে, নাগাল্যান্ড ফ্যাগাল্যান্ড আছে, তার ঠিক পাশে আছে হচ্ছে মায়ানমার। টু দ্য ওয়েস্ট ইজ আওয়ার ইমিডিয়েট নেবার ইজ পাকিস্তান। আমাদের ঠিক তার অপোজিটে ওয়েস্টে আছে, আমাদের এটা হচ্ছে ওয়েস্ট সাইডেতে। এটা কোথায় আছে, কি আছে না, পাকিস্তান। আর পাকিস্তান ক্রিয়েটেড আফটার দ্য পার্টিশন অফ দ্য কান্ট্রি 1947। আমাদের যদি আমরা আগের ইন্ডিয়ার ম্যাপ দেখতে পাবো পাকিস্তান, আফগানিস্তান, চায়না নয়, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, সিকিম, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, লক্ষদ্বীপ, এই সবটা নিয়ে এত বড় একটা ইন্ডিয়ার ম্যাপ ছিল, যেটা অনেক অনেক আগে থেকেই ছোট ছোট করে ভাগ হতে স্টার্ট করে দিল। Political division of India states and capital. India is divided into 28 states and 8 union territories including Delhi. Delhi is given the status of National Capital Region or NCR. Delhi ke bhi NCR o bola hoy, but National Capital Territory o bola hoy. The present political division of India into the states and union territory is on the basis of various factors like geography, population, local culture and language. The state and the union territories are further divided into districts and tehsils. Tehsil mane district থেকে ছোট, managed by the state government. The new state Uttarakhand, এগুলো কিন্তু new state, Uttarakhand, Jharkhand and Chhattisgarh were created from the Uttar Pradesh. Uttar Pradesh ছিল বিশাল বড়, সেখানকে ভাগ করে করে এইগুলোকে করা হয়েছে। বিহার, মধ্য প্রদেশ and respectively. Telangana was created out of Andhra Pradesh in 2014. মানে বুঝতে যে খুব রিসেন্ট 2014-এতে তেলেঙ্গানাকে ওখান থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আলাদা করা হয়। ইন অগস্ট 2019 দ্য স্টেট অফ জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর, মানে কাশ্মীর থেকে আমরা ভাগ করে নিয়ে 2 ইউনিয়ন টেরিটরিজ বানিয়েছি, দ্যাট ইজ JNK, মানে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর অ্যান্ড লাদাখ, যেটা আমরা খুব ওয়েল নোন, কিন্তু 2009-এর আগে এরা দুজনে একসাথে ছিল। অন 26 জানুয়ারি দাদর নগর হাভেলি and Daman Diu were merged into union territory. এরা দুজনে আর এরা দুজনে একসাথে ইউনিয়ন টেরিটরি হয়ে গেল, খুব রিসেন্ট, মানে 2020, মানে আজ থেকে 4 বছর আগেতেই অনলি, 5 বছর। As per the 2011 census, Uttar Pradesh is the most populated Indian state, accounting for the 16.49% of the total population. আমাদের পুরো ইন্ডিয়ার 2011-এ আমরা যখন সেন্সাস করেছিলাম তখন দেখেছিলাম যে আমাদের ইন্ডিয়ার 16% মানুষই থাকে হচ্ছে ইউপিতে, মানে উত্তরপ্রদেশেতে। সিকিমেতে সব থেকে কম লোক থাকে। সিকিম হ্যাজ দ্য লোয়েস্ট পপুলেশন। এরিয়া ওয়াইজ রাজস্থান ইজ লার্জার, রাজস্থান প্রচুর বড়, কিন্তু সব থেকে ছোট হচ্ছে গোয়া। ডেন্সিটি ওয়াইজ অরুণাচল প্রদেশ হ্যাজ দ্য লোয়েস্ট ডেন্সিটি পপুলেশন, সব থেকে কম, প্রচুর বড় জায়গা কিন্তু সব থেকে কম লোক কোথায় থাকে, অরুণাচল প্রদেশে, সেখানে সব থেকে বেশি, মানে 17% থাকে স্কোয়ার কিলোমিটার, মানে খুবই কম, কিন্তু সব থেকে বেশি থাকে হচ্ছে বিহারেতে, প্রচুর লোকে বিহারেতে থাকে। পপুলেশন 1102% পার স্কোয়ার কিলোমিটার। ভাব, ওখানে 17 জন পার স্কোয়ার কিলোমিটার থাকতো, আর এখানে 1100 জন পার স্কোয়ার কিলোমিটারে থাকতো, এটা 2011-তে, এখন আরও বেড়ে গেছে। ইন্ডিয়া দ্য নিউ স্টেটস অ্যান্ড ইউনিয়ন টেরিটরি। নিউ স্টেটস ক্রিয়েটেড এক্সিস্টিং ইন্ডিয়ান স্টেটস। ছত্তিশগড়, যেটা নতুন বানানো হয়েছে। 26 স্টেট অফ ইন্ডিয়া অন নভেম্বর 1, 2000-এতে বানানো হয়েছে ছত্তিশগড়কে। উত্তরাখণ্ড, ফর্মলি নোন অ্যাজ উত্তরাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল ওর আগে নাম ছিল, ওয়াজ ক্রিয়েটেড অ্যাজ এ সেপারেট স্টেট ইন ইন্ডিয়া November 9, 2000-এতে। Jharkhand was created as a separate state on November 15th, 2000-এতে। Jammu and Kashmir was bifurcated into 2 union territories on October 31st, 2019, just recently হলো। Telangana, very recent, was created 28 states on the 2nd June 2014. So সব থেকে বেশি সামনে হচ্ছে এটা, দেন এটা, তারপর পরপর হয়ে গেছে। Physiographic division of India.
India, along with its neighboring country via Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Maldives, is called the Indian subcontinent. Indian subcontinent মানে কি ইন্ডিয়া আছে, তার চারপাশে কি কি দেশ আছে সেগুলোকে বলা হয় ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট। Together, it form a well-defined geographical unit, and it is a peninsula completely isolated from mainland of Asia by a wall of young-fold mountain, the Himalayas. India's vast east west and north south extended, including a variety of physical features like high mountains, extensive plains, deserts, and plateaus. Broadly speaking, India's physical features can be divided into following physical division: Himalaya, the northern plain, the peninsular plateau, the coastal region, islands. এইগুলো আমরা ইন্ডিয়াতে দেখতে পাই যে এই ভাগগুলো আছে। দ্য হিমালয়, ইট ইনক্লুডস দ্য পামির মাউন্টেন রেঞ্জ in the Central Asia north of India, formed by the junction or knot of Himalayas, Tien San, Karakoram, Kunlun, and Hindkush ranges. The Karakoram and the Himalayas are located along the northern boundary of India. The northern mountains can be divided into three divisions. আমরা এইগুলো অনেক দিন আগেও পড়েছি যে হিমালয়কে অনেকগুলো ভাগেতে ভাগ করা যায়। একটা সব থেকে সামনে মিডিয়াম হিমালয়, তারপর একদম নিচের দিকে শিবালিক রেঞ্জ, এগুলো আমরা অনেক আগে পড়েছি। তো এখানে আমাদের ওটাই একটু ডিটেলসে দেওয়া আছে যে হিমালয়কে কীভাবে আমাদের ইন্ডিয়াতে সব থেকে বড় বা এশিয়ার দিকটাতে সব থেকে বড় রেঞ্জ হচ্ছে হিমালয়, যেখানে কিছুটা পার্ট আমাদের কাছে আছে, কিছুটা পার্ট চায়নাতে আছে, কিছুটা পার্ট পাকিস্তানে ঢুকে আছে, কিন্তু সবকটা আলাদা আলাদা নামেতে ঢুকে যাচ্ছে। দ্য নর্থ ওয়েস্ট রেঞ্জ, ইট ইজ আ সিরিজ অফ মাউন্টেন রেঞ্জ রেডিয়েটিং from the Pamir Knot, known as the roof of the world, the main mountain ranges. Okay. Physiographical division of India. India, along with the neighboring countries like Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, and Maldives, is called the Indian subcontinent. এগুলোকে বলা হয় ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট, মানে ইন্ডিয়া চারপাশে যে কান্ট্রিগুলো আছে আমাদের নেবারিং কান্ট্রি তাকে বলা হয় ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট। Indian subcontinent. Together, it forms a well-defined geographical unit and is a peninsula completely isolated from the mainland of Asia by a wall of Yongfold Mountain, the Himalayas. বলছে যে এখনো পর্যন্ত যে আমাদের এশিয়ার ইয়ংফোল্ড মাউন্টেন আছে, ইয়ংফোল্ড মাউন্টেন মানে তখনও যেটা গ্রো করছে, দ্যাট ইজ হিমালয়। India's vast east, west and north-south extent included a variety of physical features like high mountains, এক্সটেন্সিভ প্লেন্স, ডেজার্ট অ্যান্ড প্লেটো। বলছে যে এখানে বড় বড় মাউন্টেন্স আছে, এই জায়গাগুলোতে এক্সটেন্সিভ প্লেন্স আছে, ডেজার্ট আছে, আর প্লেটো আছে। ব্রডলি স্পিকিং, India's physical features can be divided into physical division: the Himalayas, northern plain, peninsula and plateau, coastal region, island. এগুলো আমাদের ইন্ডিয়াকে ডিভাইড করা আছে। এই চ্যাপ্টারটার এই পোর্শনটা অলরেডি তোর আগে অনেকবার পড়া আছে। The Himalayas, it includes the Pamir mountain range in the Central Asia, north of India, formed by the junction or knot of the Himalayas, Tibetan San, Karakoram, Kunlun, or Hindu Kush ranges. And the Karakoram and Himalayas are located along with the northern boundary of India. The northern mountains can be divided into three divisions. In northern mountain ta তিনটে ডিভিশনে করা আছে। একটা নর্থ ওয়েস্ট রেঞ্জ, it is a series of mountain range radiating from the Pamir Knot, knowing as the roof of the world. Pamir Knot ke roof of the world ও বলা হয়। The main mountain ranges are Hindu Kush southern west-এতে, Kunlun east-এতে, Karakoram southwest-এতে, Ladakh and Zanskar running parallel to the Great Northern Wall. এই Zanskar আর লাদাখ এ একইভাবে প্যারালাল করে চলছে নর্থ ইস্টের নর্দার্ন ওয়ালসের সাইড দিয়ে। The Northern Himalayan Range, or the Northern Arc, or the Great Northern Himalaya. The Northern Himalayan Range runs in the forms of an arc from the Kashmir to the north of to Assam in the east. The westernmost limit of the Northern Arc is Nanga Parbat, and the easternmost limit of the marketed by the Namcha Bharwa. The Northern Himalayan Range comprises of the three distinct parallel ranges. আমাদের নর্দার্নটাতে তিনটে ভাগে আছে, এটাও তুই পড়েছিস, দ্যাট ইজ হিমাদ্রি, the greater Himalaya, middle, the lesser Himalayas, and Shivalik, or the outer Himalayas. The northern Himalayas, or the Purvanchal, there are series of hills running through the Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Assam, Mizoram. They consist of Patkaibam and the Naga Hills in the north,
Mizo Hills or Lushai Hills in the northwest, Garo and Kashi and Jayanti Hills in the center. এইগুলো আছে আমাদের নর্থের দিকে পাহাড়ের রেঞ্জগুলোতে। Did you know the second largest non-polar glaciers on the earth and the largest glacier in India is the Siachen Glacier, যেটা লাদাখের ওই সাইডে আছে, lies in the Himadri or Great Himalayas. The Anamundi Peak in Kerala at the highest of the 2695 meters in the highest peak of the Western Ghat. Western Ghater সবথেকে highest peak এটা। In Tamil Nadu, the Dobabetta peak near the Uti is also quite high with a elevation of 2637 meter. এই সাইডে একটা আছে, এই সাইডে একটা আছে। The northern plain, the vast plain of India between the Himalayas to the north and the peninsular plateau to the south is formed by the Indus Ganga Brahmaputra river. It is an aggregational plain formed by the depositional work of three major river system systems wise like ইন্ডাস, দ্য গঙ্গা অ্যান্ড দ্য ব্রহ্মপুত্রা। বলছে আমাদের এবার নর্দার্ন প্লেনে যদি চলে আসি, আমরা দেখতে পাবো যে ওখানে সব থেকে বড় বড় তিনটে রিভার বয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ ইন্ডাস, গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্রা। এবার এইগুলো থেকে অনেক নদী বেরিয়েছে বা এগুলোতে এসে অনেক যোগ হয়েছে, কিন্তু এরা তিনজন দ্য লিডার নদী। দ্য প্লেন অফ দ্য লার্জেস্ট অ্যালুভিয়াল ট্র্যাক of the world, extending from the length of nearly 3,200 km from the mouth of the Indus to the Ganga, of which the Indian sector alone accounts for the 2,400 km. The Great Plain of India can be divided into four major parts: the third desert, the Indus, Punjab, Haryana plain, the Ganga plain, the Brahmaputra plain. The third desert, it is the sandy desert in the northwest India and eastern Pakistan. The plain is also called the Great Indian Desert or the Murshthali বলা হয়। The desert is known as the third desert. এটাকেই থার্ড ডেজার্ট বলা হয়, তাহলে এটার তিনটে নাম আছে। The western part of the desert is covered by the shifting of sand dunes locally known as ধরিয়ান। ধরিয়ান মানে হচ্ছে এক একটা ছোটো ছোটো স্যান্ড ডিউন্স। স্যান্ড ডিউন্স মানে কি, পাহাড়েতে যেখানে ডেজার্টেতে প্রচণ্ড হাওয়া দেয়, তো হাওয়া দিলে কী হয়, বালিগুলো উড়তে উড়তে গিয়ে একটা জায়গায় এরকম এসে এসে পড়ে। তা আবার এই দিক থেকে ধর হাওয়াটা দিল, তখন এই এই পাহাড়টা এখান থেকে সরে গিয়ে এখানে চলে গেলো, তো এখানে পাহাড় মুভ করে, তো এইগুলোকে বলা হয় ধরিয়ান। ঠিক আছে। The eastern part of the desert up to the Aravalli range is a semi-arid plain called the Rajasthan Bengal. The most important river is Luni, which flows southward to the run of Kutch. To the north of Luni basin, there are the several saltwater lakes like Sambhar and the Kunchaman. The Center Arid Zone Research Institute of Jodhpur is using the latest technology of the remote sensing to study the extension of desert in this region. এখানে একটা যোধপুর এরকম আছে, সেন্ট্রাল এরিড জোন রিসার্চ সেন্টার বলে আছে, যেখানে এটা নিয়ে পড়াশোনা করা হয় যে কতটা এক্সটেন্ড হলো, কতটা বন্ধ আছে, কতটা হতে পারবে। Indus Punjab Haryana plain. The Indus Punjab Haryana plain is formed by the sediments carrying by the river tributaries of Indus, Jhelum, Ravi, Bias, Satluj and Chenab flowing through the region. This is known as the Punjab plain, the land of the five river. Punjab মানে হচ্ছে land of a five river, মানে পাঁচটা river যেগুলো হচ্ছে ঝিলম, Ravi, Bias, Satluj and Chenab. It is primarily made of doab and the land of two rivers. Doab মানে যেখানে land of two rivers একসাথে যোগ হচ্ছে। The area is between the Ravi and Bias is known as the Bari Doab or Majha plain. The eastern part of the Punjab plain is literally relevantly flat, but the northern part of the extensively eroded by the numerous streams coming down the Shivalik hills. The network of rivers, streams, or torrents that flows through the Shivalik range are known as shaws or khadas. বলছে যে এবার ধর আমরা তো পড়লাম এইগুলো হচ্ছে এইগুলোকে দোয়াব বলা হয়, তো বলছে যে ইস্টার্ন পার্টের পাঞ্জাবের প্লেনটা যেটা একটুখানি হালকা করে ফ্ল্যাট আছে, কিন্তু যেটা নর্দার্ন পার্টে একটুখানি গিয়ে এরোড হয়ে আছে বা একটুখানি স্ট্রিমগুলো বেশি তলার দিকে নেমে আসছে, যে কামিং ডাউন ফ্রম দ্য শিবালিক রেঞ্জ, কারণ ওগুলো অনেক বেশি জোরে বইছে, কারণ শিবালিক হিল থেকে ওগুলো পড়ছে এসে। দ্য নেটওয়ার্ক অফ রিভার, যে এতগুলো নেটওয়ার্ক অফ রিভার একসাথে যেখানে গিয়ে টরেন্ট হচ্ছে বা ফ্লো থ্রু দ্য শিবালিক রেঞ্জ, যখন শিবালিক রেঞ্জ দিয়ে ফ্লো করছে তাকে বলা হয় চাওস অর খাদা। ওকে।
The Ganga Plain, the most part of the Deltian plains of Bengal is now known as Bangladesh. The whole Deltian plains is composed of old and new alluvial mud, is full of marshy areas. To the north lies the Ganga Brahmaputra Doab region. The Brahmaputra plain extends from the Shadia in the east to the Dhubari in the west. Its length is nearly 640 km and the width is 100 km or less. The plain is made up of alluvium carried by the Brahmaputra and tributaries. The Indus Gangaputra plains in the home of millions of Indians. আমরা যত দেখি এই যে ল্যান্ডগুলো এখান দিয়ে বয়ে বয়ে আসছে সমস্তটাই ইন্ডাস গঙ্গাপুত্রা প্লেন্সের মধ্যে পড়ে, মানে এর কি হয় অ্যালুভিয়াল সয়েলগুলো এসে ডিপোজিট করে ওখানে, মানে পলি মাটিগুলো ডিপোজিট করে ওখানে খুব ফার্টাইল একটা ল্যান্ডকে তৈরি করে। সেই ফার্টাইল ল্যান্ডটা তৈরি করার জন্যই আস্তে আস্তে এই জায়গাটা এত উন্নত হয়ে গেছে, তাই মানুষ প্রচুর পরিমাণে এখানে থাকে, বিকজ জল পায় প্লাস ভালো মাটি পায় যেখানে আরামসে ওরা চাষ করতে পারে। Peninsular Plateau. The Indian Plateau is also known as the Peninsular Plateau. Peninsula, a tract of land having water on three sides. It is a part of old landmass called the Gondwana land. It is made up of igneous and metamorphic rock. The Peninsular Plateau lies to the south of the Vindhyas and Satpura range. It consists of four parts: the Indian Plateau, the Deccan Plateau, the Western Ghat, the Eastern Ghat. The Indian Plateau. The Indian Plateau begins from the Aravalli Hill of the northwest and the Aravalli form of the oldest mountain system of India. Further south, between the Aravalli and the Vindhyas range, Aravalli আর Vindhyas একই জায়গায়, ঠিক আছে, range lies the Malwa Plateau. বলছে যে এই দুটোর মাঝখানে মালওয়া প্লেটো আছে। আমরা যখন এটা দেখছি, দেখ, দিস ইজ Vindhyas and this is Satpura, and দেখ এখানে হচ্ছে মালওয়া প্লেটো, এখানে দেখ আরাভাল্লি, দেখ আরাভাল্লি Vindhyas, তার মাঝখানে হচ্ছে মালওয়া Vindhyas, আর তার মাঝখানে সাতপুরার মাঝখানে দিয়ে হচ্ছে নর্মদা রিভার বয়ে যাচ্ছে। ওকে, then the follow almost parallel ranges of the Vindhyas and Satpura. The Vindhyas extended the east-west direction and form the northern boundary of the Deccan. To the northeast and the plateau of Chota Nagpur Plateau, noted for its valuable minerals deposits. To the west of Aravalli is the third desert. একদম west Aravalli third desert আছে। The Deccan Plateau. The word Deccan means the south. Deccan Plateau মানে ইন্ডিয়ার সাউথ পোর্শনে যেটা আছে। Plateau to the south of the Narmada River is the largest plateau in India. Narmada River এর সাউথে যেটা আছে এটাই হচ্ছে সবথেকে largest plateau. It is made up of a lava flows which are several hundreds meter thick. The northern part of the Deccan Plateau had some minor ranges. They are Rajmahal and Mahadev Hills, Maikal range in the Madhya Pradesh, and Ajanta and Satmala Hills in Maharashtra. The Deccan Plateau is a triangular shape. এটা একটা দেখবি এরকম খানিকটা হচ্ছে triangular shape and the flanked by the Western Ghat in the west and Eastern Ghat in the east. এর Western Ghat Eastern Ghat এর মাঝখানের পোরশনটা। Now it is Western Ghat. দ্য ওয়েস্টার্ন ঘাট আর ইস্টার্ন ঘাট মানে কি, এই যে ইন্ডিয়ার এই তলাটা ট্রায়াঙ্গুলার মানে সমোসার মতো যেটা দেখতে, এই সমোসার এই সাইডটা মানে যে দিকটা গুজরাট আছে সেই দিকটাকে বলে ওয়েস্টার্ন ঘাট, যে দিকটা আমরা থাকি ওয়েস্ট বেঙ্গলের সাইডটাকে বলে ইস্টার্ন ঘাট, ঠিক আছে। এই দিকটা যাক ওই জন্য আরবিয়ান সি আছে, এই দিকটা হচ্ছে বে অফ বেঙ্গল পাচ্ছে, আর তলাটা ইন্ডিয়ান ওশান পাচ্ছে। এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে বলে, আর ঠিক মাঝখানে এই দুটো রেঞ্জে মানে মাঝখানটার পোর্শনটাকে, এই ইয়েলো পোর্শনটাকেই পুরো দেখ ডেক্কান বলা হচ্ছে। ওকে, the Western Ghat rises abruptly from the coastal plains to the average height of 1200 meter to 2440 meter. The northern half of the Western Ghats are known as Sahyadri. The Western Ghat have Sahyadri Hills and the Nilgiri Hills, also known as the Blue Mountain. Nilgiri, Nil ronger giri mane pahad, that is Blue Mountain. To the south of the Nilgiri are the Annamalai, Cardamom and Palni Hills. Annamudi 2695 meter in the Annamalai Hills is the highest peak of this peninsula. এই peninsula সবথেকে highest peak হচ্ছে আন্নামুডি, যেটা আন্নামালাই রেঞ্জেতে আছে। The plateau has a very sharp edge all along the west and slope gently from the west to east. As a result, to the river, all the rivers of the Deccan except the Narmada and Tapi flows into the Bay of Bengal. সবাই উপরের পাহাড়ের থেকে তলার দিকে আসে, তাই এটাকে বলা হয়, তাই এটাখানে সবকটাই বে অফ বেঙ্গল এসে জমা হয়েছে। The Eastern Ghat.
The Eastern Ghats, the Eastern Ghats stretch from the Mahanadi to Nilgiri in the south and form the eastern fringe of the descent plateau. The Eastern Ghat are not continuous chain of the mountain as it sees the Western Ghat. এটা পুরো কন্টিনিউ নয়, যেমন আমরা দেখেছি ওয়েস্টার্ন ঘাটে সব পরপর পরপর পাহাড়, কিন্তু এখানে একটু ছাড়া 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 পাহাড় আছে। They disappeared for about 150 kilometer between the Godavari and Krishna Valley. কোস্টাল রিজন, আমাদের ইন্ডিয়ার সব থেকে বড় কোস্টাল রিজন। কেন? পুরো এই পোর্শনটা, এই পুরো ভি পোর্শনটাই আমাদের কোস্টাল রিজন, পুরোটাই কোস্টের ওপর আছে। The coastal plain of the India can be divided into follow: the Gujarat plains, the western coastal plains, the eastern coastal plains. The Gujarat plains, it lies to the south of Third Desert. It is occupied by the state of Gujarat. The Kutch Peninsula also consists of a very low and level land. It is known as the Run of Kutch and was once a shallow arm of the sea, but now it is split up. বলছে যে আগে একটা রান অফ কচ্ছ যেটা ছিল সেটা অল্প একদম নোনা জল ছিল, কিন্তু সেটা এখন পুরোপুরি একদম সলিডিটিতে কনভার্ট হয়ে গেছে। It has two inlets known as Gulf of Kutch and Gulf of Cambodia or Gulf of Kambat. Four important rivers, Narmada, Tapi, Savarmati and Mahi, drain this area into the Gulf of Cambay. The Kathiawar Peninsula, known as the Surastra, lies to the south of Kutch and is also level plain with some hills rising into the mountain. Girnar is 1117 meter. The coastal area is covered with the wind-blown sand, but further it is formed with the alluvial soil by the stream of Western Ghat. The Western Coastal Plain. This plain lies between the Western Ghat and the Arabian Sea. This stretches from Kutch to the north and Kanyakumari to the south. এখানে দেখবি আমাদের এই পোর্শনটা, মানে এই সাইডটা একদম এখান থেকে এরকম, এতক্ষণ পড়ছিলাম আমরা গুজরাটের এই পোর্শন থেকে এতটা এক্সটেন্ডেড, আমরা এখন পড়ছি এখান থেকে এতটা অবধি। The coastal strip in Maharashtra is known as Konkan Coast, or in Karnataka or Kannada Coast, and farther south as the Malabar Coast. একদম সাউথে আছে মালাবার কোস্ট। All along the coast there are numerous streams, but all of them are short length. এখানে সবই আছে নদী, বাট খুব ছোট ছোট, খুব বেশি লেন্দি নয়। Limited catchments area. There are numbers of lagoons and backwater called kayals. Kayals are the special features in this area. এখানেই একমাত্র কায়ালটা দেখা যায়। The Eastern Coastal Plain. The Eastern Coastal Plain extended from the mouth of Ganga to Kanyakumari. Mouth of Ganga থেকে Kanyakumari অবধি পুরোটা extend. It is wider than the Western Coastal Plains. Northern half coastal plains is called the Northern Circus. The southern half of this from Nellore to the Kanyakumari is known as Coromandel Coast, যেটা Andhra Pradesh থেকে তামিলনাড়ু অবধি আছে। very important একটা coast line. All along the eastern coast, the eastward flowing rivers have created a large delta in their bring vast quantity of alluvium. এখানে এত রিভার এসে সমস্ত এসে জমছে, তাই জন্য প্রচুর অ্যালুভিয়াম এখানে এসে জমাচ্ছে, তাই জন্য এখানে মাটি খুব উর্বর আছে। The prominent deltas are those of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. These deltas are not suitable for the harbor as their mouths are full of slit. এখানে প্রচুর প্রচুর পলি এসে জমেছে। There are several lakes in the east coast. The largest among this is Chilka, যেটা পুরীতে আমরা দেখতে পাই, in Odisha, and Koleru or Pulikat in Andhra Pradesh. পুলিকাটও আমরা প্রায় নাম শুনেছি। Islands. আমাদের দেশেতে সব থেকে বড় আইল্যান্ড কি আছে? দুটো, দ্যাট ইজ লাক্ষাদ্বীপ অ্যান্ড আন্দামান নিকোবর। The Andaman and Nicobar Island lies in the Bay of Bengal between 6° north to 14° north latitude. There are 550 islands. এর মধ্যে 550 খানা আইল্যান্ড আছে। Most of them are too small to be inhabited. এখানে খুব লোকজন থাকতে পারে না। Some of them are volcanic origin. এটা কিছু কিছু আবার ভলক্যানো ইরাপশন অনেক আগে হয়েছে। The Nicobar group consists of 19 island. নিকোবরেতে 19 খানা আইল্যান্ড আছে। The island of Lakshadweep, Minicoy and Lakkadive, Minicoy and Amindivi in the Arabian Sea are known as Lakshadweep. এই তিনটেকে নিয়ে লাক্ষাদ্বীপ হয়েছে। They lies between the 8° north to 12° north latitude. Drainage.
India is blessed with the hundreds of large and small rivers which drains the length and breadth of the subcontinent. They are great sources of water for the irrigations, navigation, industrial and domestic purposes and hydroelectricity. Almost all the plains have been formed by the depositional work of this river. Rivers of the northern plains. Northern plains এর মধ্যে কি কি rivers আছে? The main river of the northern plains are Indus, Ganga, Brahmaputra are the perennial আর do not depends on the monsoon. এরা সবাই বরফ গলে হয়েছে, এরা তাই জন্য ডিপেন্ড করে না মনসুন রেনের ওপর। The Indus river system, the Indus along with the 5 tributaries are Jhelum, Chenab, Ravi, Vyas and Satluj. It is termed as one of the largest drainage system of the world. আচ্ছা, Satluj and Sutlej, this is the same name. কেউ কেউ Satluj বলে, কেউ কেউ Sutlej বলে। The Ganga river system consists of the main river Ganga and a large number of its tributary. The main river, the Ganga river system, Ganga, Yamuna, Gomati, Ghagra, Gandak, Koshi from the north, and Chambal, Damodar, Betwa, and Son from the southern side. The Brahmaputra system. The Brahmaputra river is one of the longest river in the world and passes through the Tibet, India and Bangladesh. তিনটে কন্টিনেন্ট, তাহলে বোঝা যাচ্ছে ব্রহ্মপুত্র একমাত্র রিভার যে তিনখানা দেশকে পেরিয়ে আসে, তিবেট, ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ। রিভার্স অফ দ্য পেনিনসুলার ইন্ডিয়া. Almost all the major rivers of the peninsular India are depend on the monsoon. They are swift flowing and do not make deltas. Instead of deltas, they form estuaries before joining the Bay of Bengal. মানে কি, এরা যেহেতু নতুন রিভারগুলো প্রথম থেকে বয়ে বয়ে আসছে, এরা এসে আইদার ট্রিবিউটারিজে চলে যায় বা ওরাই অন্য রিভারেতে গিয়ে বড় আরও বেশি বড় রিভারেতে কনভার্ট হয়ে যায়। সাম অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট রিভার ইন দ্য পেনিনসুলার ইন্ডিয়া ইজ Mahanadi, Narmada, Tapi, Godavari, Krishna and Kaveri. Comparison between northern peninsular river of India. The rivers of the northern India are more important than those south because they are snow fed. এরা সাউথের থেকে কেন বেশি আরও বেশি থাকে, কারণ এরা স্নো ফেড মানে বরফ থেকে গলে হয়, হেন্স দে ডু নট ডিপেন্ড অন দ্য মনসুন। তাদের বৃষ্টি হোক না হোক জানার দরকার নেই। দ্য রিভার্স ইন দ্য নর্দার্ন প্লেন ব্রিং ফ্রেশ অ্যালুভিয়াল এভরি ইয়ার। প্রতি বছর ওরা পাহাড় থেকে আস্তে আস্তে পলি মাটিগুলোকে নিয়ে আসে, কিন্তু যেখানে বৃষ্টি হলে রোজ রোজ পলি মাটি পাওয়া যাবে না। whereas peninsular rivers have do not such soil and small deltas, যেজন্য স্মল ডেল্টা ফর্ম করে। Rivers of the northern India are good for irrigation as they are flow through the flat fertile land, whereas peninsular river are less suitable for irrigation, they are flow very rocky area. পাহাড় থেকে নেমে এলে সেই জলেতে কিন্তু নাবা যায় না বা কোনো ইরিগেশন করা যায় না, কিন্তু প্লেন রিভার হয়ে গেলে ওখান থেকে কিন্তু জল নেওয়া যায় এবং ইরিগেশনের কাছে ইউজ করা যায়। এবার যে ওয়েস্টার্ন ঘাট আর ইস্টার্ন ঘাটের মধ্যে ডিফারেন্স ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এখানে মাত্র তিনটে দিয়েছে তাই জন্য খুব ইজি আছে। ওয়েস্টার্ন ঘাট ফ্ল্যাঙ্কস দ্য ডেকান প্লেটো, এ ডেকানের লাভা প্লেটো থেকে আসছে, এ কোথা থেকে আসছে, ইস্টার্ন ঘাট বর্ডার হচ্ছে পেনিনসুলার ইন্টেরিয়ার থেকে, ভেতর থেকে আসছে। These have the general altitude ranging 900 to 1100 meter. এরা বেশ বড় বড় হয়, they are not so high, consist of discontinuous line of the hills, মানে সেরকম জাস্ট লাইন দিয়ে দিয়ে আসে হিলস থেকে। These ghats are generally forested with the character and vegetation changing their evergreen and deciduous varieties. এরা আস্তে আস্তে কী হয়, এদের জলগুলো ডিসিডিউয়াস ফরেস্টে যায় এবং আস্তে আস্তে এদের চেঞ্জিং ভ্যারাইটিতে দেখা যায়, মানে এদের চারপাশ দিয়ে নদীর চারপাশ দিয়ে দেখা যায় অন্যান্য জঙ্গল, কিন্তু দ্য নর্দার্ন হিলস আর মোর ফরেস্টেড দ্যান দ্য সাউদার্ন হিলস। কিন্তু এদের যেহেতু রিভারগুলো খুব জোরে আসে, পাহাড়ি থাকে, তাই জন্য খুব বেশি ডার্ক ফরেস্ট দেখা যায় না, কিন্তু এখানে খুব ঘন জঙ্গলকে দেখা যায়। এবার হচ্ছে ওয়েস্টার্ন কোস্টাল প্লেন আর ইস্টার্ন কোস্টাল প্লেন। আর দ্য ওয়েস্টার্ন কোস্টাল প্লেন্স হ্যাভ ন্যারো অ্যালুভিয়াল মার্জিন interspread with the hilly trench. The eastern coastal plains wide plains with the well developed deltas in the mouth of the river. এখানে ডেল্টাস ফর্মে এখানে জাস্ট এমনি নর্মাল ফেরি হয়। The coast has beautiful lagoons in the Malabar coastal area and many estuaries in the কোঙ্কন কোস্ট। অনেকগুলো এস্টুয়ারিজ দেখা যায় এখানে, এখানে কি দেখা যায়, লাগুনস দেখা যায় আর ডেল্টাস দেখা যায়, আর কিছুই দেখা যায় না। The coast has divided into গুজরাট, কোঙ্কন প্লেন্স অ্যান্ড মালাবার। এখানে তিনটে ভাগে ভাগ করা আছে, গুজরাট কোস্ট, কোঙ্কন কোস্ট আর মালাবার কোস্ট। দিস কোস্ট ইজ ডমিনেটেড বাই দ্য সাউথ ওয়েস্ট মনসুন। এখানে পুরোপুরি মনসুনের উপর ডিপেন্ড করে। আর এইটাতে আছে দ্য কোস্ট হ্যাজ ডিভাইড ইন্টু টু ব্রড আছে, কী কী আছে, করমন্ডল আর নর্দার্ন সার্কাস। দিস আর দ্য ডোমেইন অফ দ্য সাউথ ওয়েস্ট মনসুন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নর্থ ইস্ট মনসুন উইন্ড।
এখানে দেখা যাবে যে ইন্ডিয়ার মেন জায়গাগুলোর নাম, আর সেগুলো যেমন ডেজার্ট আছে রাজস্থানেতে আছে, কোস্টাল স্টেটস কোনগুলো আছে, এইটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট, ভালো করে একটুখানি পড়লে খুব ইজিলি তুই বুঝতে পারবি।